Good evening to Kwaniriza ku Junction Ogambo che Jodi Jesus Dokwango Tiraba. We're hoping that you're doing well. Eranga, you feel blessed in every bit of life. If in case you're not feeling well, we love you. And Sumakula and Pavin, think of us as your friends, personal dear friends. Well, our question of discussion today is, when should a parent let go? And just say, Mwana wango okuse. And just let go in everything, financially, emotionally, punishments. When should a parent let go? At what age? Hi, Sue. Hi. How are you? I'm good, thank you. I love yellow. It's my favorite color. Oh, you do? Mukama atukumye tuli bulungi. Zalwa bintu byenakoma okwogera kati obeera obulisawo gamba Pavin you're smart paka ojja koowa nabo omudaali omukuufu gwe nagulabye dda bulijjo noonya chain bwetyo kati njirabye gye nnina ogigula ajja kakusiga ono just ofuna time n'ojja nga ali mu studio Mba Pavin ngolabika bulungi Pavin How are you, Pavin? Good. I love your nails. You guys, mwandi mfaddemu break. Ekitufikala nungi kati nze sobola engalo zange enzirugavu njalabika bulala. But they look nice as well. Thank you. Lugalo wange nabulumaaluma buli awo. Parents letting go. So when should a parent let go? Let people understand that there's a very, very strong bond, which many times we don't have much control over. The bond between a parent and a child, and letting go is not one thing that can easily come by. Many times we always keep shielding, protecting, feeling like probably they are not ready or they cannot manage. Abana ennaku zino tubakuliza mu nkwawa, tubakuliza mu biwato. They have turned to be our walking sticks. Exactly, things like those. Owange wa test tube, owange wa aloni. And here people get loans and they go to fertility hospitals. Yes. Those things are very expensive. So we are wired differently as far as letting go as parents. Otherwise, if a parent has been doing their role from the beginning, and all that kind of thing, you've done a complete job, you probably need to let go. Ng'olaba omwana ono asobola okubeera independent n'asobola osavinga lwa abaana betukuza ngali dependent nyo kugwe buli kimu bogezako kuletinga go ngo buzigenda kujja but when I've just remembered a movie I watched. I'm so sorry God, but I'm going to say it. This boy grew up having a sexual attraction towards his mom, and it was a movie. Thank you, Jesus. I know, but do you know movies are based on true stories? Exactly, but the reason was the mom was a professional swimmer. She was always in costumes at home practicing. So for him, he grew up knowing that that's what an ideal woman should look like. And you know, moms always cuddling her, cuddling the boy. Bichi chokanga jukida olimu costume. Katimbo, there is a time they had that the other family was messed up. I'm going to tell the people the title of the movie, Bajira, because you learn a lot. They reached a point of breaking, so they called a professional. Auntie Sue, Najana Batulamo, Nabagamba, what is it? Like, communicate to each other. There's so much anger, there's so much going on. So much was going on. Omuwala nagamba, you're pretending you think I don't know that you have a crush on mom. I was hoping everyone would say, what? And everyone was like, yeah. Even the mom was like, yeah, there's a time I was putting him to sleep. Mboba, he was tired, and I felt an erection. How would you keep quiet over something like that? As a mother. Putting who to sleep? The big boy. The big boy to sleep. Kati. Big boy yes, 10 years. Olaba time wetuka netugamba batata baletinge go of their daughters. Yeah. Time wetuka netugamba bamama baletinge go of their sons. Kubanga omwana ono, we are all born sex animals. Anything ekintu kyonna kijja
nechiku I'm not an animal. I'm not an animal. Okay, I'm a we are human animals. being. We are human We are beings, not. Yes, okay, No, fine then. I'm then. not. So You are nze ndowooza nti kyekiri kye ŋŋambye tugende nga tutambula waliwo okugwangana mu kifuba ne mutabani wo nga muto nga they still need that shield. So when can you start letting go so that you don't bring your body closer? Well, personally, what I agree with and what I'm going to practice and what I'm going to do, irrespective of what the world says, you never let go of your child. You just readjust. You just change the parenting mode. You get at every stage that you reach on. No manyet kakati kamuleke ndabe bwana bera ebyo bigundi ebinyonyi babita batya egos like zizala kati wobo tuso kubuka nga wetisa kisa chikwata ne chikanyuga until you figure it out. I'm always telling people, I believe kids are their own individuals, and people are like, hey, bichogena mukuze chejo. I wasn't raised like that. My parents were both ever working. So you have to man up. I was in boarding school, Budo Junior Kabinja, in a P1. I saw all kinds of animals. You people, Nganimuto, Nzuyo Zefka, come on. Do you know Buddha Junior? The matron would come and check each and every person's bed. Owazotia, wafuse, restoina Macintosh, Oshegeda. P1. Top decker. Ate mna twali twaka checking in never been tisa ku mutwe byonna ne bagamba gand wash and hang. Now that's growing up like that's how I grew up. Like they put me in the world. Of course they were watching, they were watching closely. Like a baby but ego. I grew up so quickly. I knew what to do when. I know how to stand on my own. I know how to make my own personal decisions. So that is what I'm going to do, because kids are their own individuals. Every plan you make is based on these children. I have my mom's friend, Massive. They run your life. Her parents have a very, very, very big house in Bunamwaya. It even has Angel Gabriel like this. He has wings and a fountain. They all got married. The men are marrying. Some are in Chigali. Others they're two like this. Mama in a mansion. Mama and dad. Yes. Bargains. Now you hear echoes, you can't clean, maintenance is becoming a problem. Of course, they are very rich, but you get what I mean. The sound of children is no longer there. What there. There's power dome. You even grow older. Do you get what I'm saying? Like you watch TV, get tired. You walk around the house, get tired. So instead of letting kids control your life, you have to control them. So never let go. Beat them whenever, because me, I was beaten all my life. If mommy was still alive, she would still beat me up to now. Beat your kids, discipline them the way you want to, and never let go. As long as you're not destroying or damaging or endangering them. No, Auntie Sue, the chance kiriza, buli muzadde amanyi omwana gwalina. Waliwo abaana ng'osobola okwanguwa letting go, ng'omulaba asobola okuyimirira yekka. But olimanya dinti asobola okuyimirira yekka kisinzira engeri gy'oz'omukuza. N'olaba nga asobola okubeera independent. Waliwo omwana nga buli kantu konna akamutuuka kaddawo. There is a problem. Kati awo kizibu letting go, oyinza omutta anaanonye omuntu omulala, usually ba ending up mu mikono gy'abantu abakyamu. They get into drugs. Abaana betera ogamba nti omwagala nnyo ne kati kamuteeko abe independent, afuna ate omuntu omulala gwa confiding in, n'amala nayonooneka bwononesi. So let me say this. Character and personality. Let's understand our children. Their abilities, their capabilities, and where they need more support. Kati awo wolaba nti ali so dependent nti kati akuze yandibadde akola kino naye lwaki ali clinge, tandika okugjayo ebigambo ebimuyamba. Tino munnange weeyambe weefeeko kati tolaba nti okuze. Like we show them what they don't seem to see. Otherwise the bonding becomes too strong. Ate ne weesanga nti oluusi bw'obeera single parent, gwe tata gwe maama kati byombi abiraba mu ggwe. To one extent nti they can never think of another. Kati in that process, funayo koba father role model. Bamuteekemu eri element ya tata gye yandibadde amuteekamu. Oba element ya mama ataliiwo. Omwana at every stage we should let go a little bit. Okay, maybe not let go, but let loose. Kwegamba omwana ono aleme kubeera nga kitengejja ku nnyanja kisinzira ntiso kyendowooza waliwo stage ya teenage is a very
difficult topic. It is difficult. Teenage age, katonda batandise okulaga nti omwana wa atandise okula. Teenage age is late. Teenage auntie is late. They magambye P1, they let go. Auntie, they let loose. They didn't let go. They gave up on me. They let loose. No. They let go. They didn't give up. They didn't. No, auntie, they let go. No, that's the thing. The parents were busy. Kati omuzadde enfo kyokulekera omwana ewaka omukozi, you can trust a school. That's it. And temwategedde nabagambye you never let go. But bino bye mugamba nti bwatuuka mu teenage years, then you start adjusting. Those are the people who are going to go to drugs. Because now they are missing that person. When someone misses something, they find a way of replacing it. Chovola bantu abawala bwe batuuka mu teenage age, daddy teyaliiwo, sugar daddy. Oba omulenzi, like anonyayo a father, a man. The emotional support ajja munoonye wala wonna. Yes. So how easily are you going to do it? Abantu abamu wawuli ati nagenda mu boarding school P1, you're going to feel like I was tortured or mistreated. No. Nayiga mangu obulamu what life is. I knew my parents were there. Now I understand that being a career woman or a working father isn't easy, but it's a necessity. I wouldn't have been able to go through what I went through if they had sat on there and just let me play. You get what I mean? So what Chengamba tolinda, do not wait. Like the way the egos bwalabanga otuse gwengo muzadde tolinda ntikantuke ku teenage years, then I let go. I feel like that's a bit late. Omwana otandika omubulirira from buto. Tomugamba bizibu ki byoyitamu kufuna sente because they don't care. Tomugamba no, but then leave them to be independent. Mutwaleko ku playing ground. Or to let katebe or monitoring or making sure they're not getting accidents, but see how they make friends. How do they interact with people? Following up kind of thing. Because many times we should let our children eranga bo wagambye kano oyagala nyo flash colors eranga bo wagambye nti children are individuals. One of you said it. Ate era tetwandyagadde kukuza baana oba kubateekamu ebyo bye tuli kubanga oba omujjeko ekice Katonda ekirungo kye yamuteekamu. Exactly, that's why I told you let bagayidingira mu kyabwe kye bali kasita kibanga tekimukosa. And the thing is, letting go is not the same as loosening a bit up. Let go. Because what your parents did to take you in a boarding school in they P1. Gave up on me. No, they didn't. Otherwise, they can't lose waliwo testing the waters. Ngeri mu ngeri gyo relatingamu n'omwana wo, omwana omulenzi nga atuuse walaki ngamba ennyo teenage age. Nti omwana omulenzi oba omwana omuwala awalina byatandika okuexperiencing body changes, hormones, biki byonna byonna omubiri ne gukyuka. So bw'oba musajja omwana omuwala mu teens, n'obw'oba omwagala nnyo waliwo ebintu by'otalina kubeera ng'okola naye. Omwana omulenzi, I have a boy who is 18, ali asuka kati 14 years. Agenda kweza 15 years. Imagine, because I was close to him as a single mom, nga nze gwamanyiridde. Even up to now, era akyalaba nga nze gwalina obuwulira kyayitamu. Omunaza? No. No, ngamba bugambi njinga nakati ochamu kati kangereze. Nti lulinga muto before 7 years nga ne bwangamba kasusu kamuluma out check. Okakebera mangu. Now I can't. Era bwakingamba to hospital. Oba to your father. Oba to the father. Era nja mugamba talk to the boy. Naye jukira abadde tali close naye. Kati atyamu. The best thing to do is take them to hospital. Yatuuka nga atuse mu stage nti akuze pubic hair what najja n'abingamba. Ne mugamba okay. Ngalwaki sikakeberanga nze njiwo. No, mba ntandise omuwemula. Nina omulaga nti akuze. No, nina omulaga nti akuze. Anti so kye tugamba. Omulage nti akuze gwe nyinyi ogambye. No, by the way. No issue. What do you do with your son? Movie gy'obadde oyogerako. Ati so at 13 exactly at 13 omwana afuna erection anti so. Sigenda mukwatako. How are you going to check it? Akantu keye kenyini ndabe. Then ndabo baketaga. No, it's a touch. It's a touch. What if you react to that touch? What are you going to do? Sente waliwo okubeera nga weziri. Mboyineza ezedwali. Answer my question. These are hands to your touch. What are you going to do? Ngambye sigenda mukwatako. Ogenda kwata akantu ko wa wazimbye ndabe.
ati wabanga mulimu lamp ngoyagala kunyiganya lamp erida olaba anti Su goli musawo akatula kyomukebera anti Su mwana gambye anti Su kakugereze anti Su kati kamugereze anti Su let me explain this to you ogenda oswalire please allow me to explain waba kyali muto Pavini agambye otandika ku stage eya wansi omwana namuyigirizanga muto bwanaaba nawe bwatuka ku stage nga akula nga agamba mami wagamba nti omuntu waba afunye akazimba afuna cancer now tests ze ziri munda mu scrotum zino kubanga azifiringa yenga loza cancer kati wangamba ina kazimba mukwateko munyigenda munyonyole I feel like these are the normal tokwata kole how they grow. How are you going to check nagambe nina kalam this is a boy Auntie no zomulambika bwe mukuleteranga professional it's okay. That's now different. Away from me nkuletedenga professional. Now this is the mother. It's not okay. This is the mother. Kati nebona omulete professional mukazi. It's okay that is a professional. Tasobola eryo dwaliro akimanyo inogena mudwaliro. Auntie Su, I'm telling you my experience. I'm sharing with you my experience. Era bwe yatuka namugamba bwotuka nofuna kino na kino you tell me because I knew at a certain stage I know kubanga afunye pubic hair and he needs to keep himself clean. Era bwe yanga manemuga let's go to the supermarket. Netukula bya inokosa nambuza how do I use them? Wali onsubira mwambule mulage? Madam. Hey. Kasa togenda kwata yo. Namugamba okwata this chovu spraying using my hand. No kwata ka shave no kola bot. Then after shave. Naga okay. Auntie Su kati oyagala nkwata omwana ngo mulenzi. Nga mukozesa ebintu bingi. Auntie alina obutabutuka. Auntie kakati makula. Kati Auntie Su wali osubira. Kati oyigiriza otyo omwana omulenzi munanga kubanga yerongosa. We shouldn't wait for that very urgent time when something has happened. Jangu mpola ngo educating omwana wo kubuli stage. Tuleme kubeera overwhelmed. Jangu mpola ngo njo mulambika. Bwagamba nina kazimba mubuze kali luddawa. Nti kali wano nti ako kali nomo kali okay. Kazimba kya kali okay nga tokalabye. Anti kakati akugambye kali muri munda mu kisawo. Kati bwe kabanga muri mwakalala we mbanga muri mwakalala ko bulwadde ako mutwale mu ddwaliro otegera otya nti mwekali kubanga bombi buzimba omwana yennyini mwana mukulu watukiddoga nti waliwo ekikyamu already ategera nti atategera kyatalabangako. Auntie Su there are times wobera ngo ichinga nga nawe tokimanyoloza bulwadde n'ogenda mu ddwaliro omusawo nagamba bugumu oba obadde okimanyi nti bugumu ligenda kuleetera ichinga wansi kati n'omwana ono omulenzi waliwo yo stage ng'ogamba olwa body changes I have to let go. No, Auntie Su, and what if it's a girl? Okay, what if it's a girl? Omwana n'agamba dde duwe funa discharge wansi gitegeera. Because it's a man, single father. Aina mwana muwala afuna discharge ng'omwana takimanyi nti waliyo normal discharge bweti ne bweti. Kati omuzadde akola atya omusajja? Kampulirayo ekintu kino. Kyangu nnyo omukazi okumotheringa both boys and girls. I'm talking about a father and the daughter. Anti kati awate we wali obuzibu obusinga. Kati yagende mu ddwaliro mama togenda mu ddwaliro na mutabani wo. Wawulidde movie Pavini ya soso thank God you brought it kati nabadde yagala tulage Auntie Su. Scenario eno leetera omwana omulenzi okufuna feelings kuggwe. Obeera omukwatirira buli seera. Mutabani wo 13 years okebera kwatirira omwana. Ngambye nti baako interrogation gyokola. Nti olimbeera ki kirimu ekiki. Auntie Su. No, let me say something. There you have to let go. Kids are professionals. No, kids are professionals. Auntie Su bayingiremu ku mwana wo bakuyambe. We've always been communicating and telling mothers that you raise us boys instead of husbands. And that's how it begins. He needs to be independent. Mama yakuga olaba nti kutata oyanguye mangu okugamba mumpulirize because I've been listening to you people. Kutata you quickly say it, rush her to hospital or it's harder. You get. So as tukula to be protected or ina byo sirikira ngo muwala omanyani yabimaliriza kumulenzi oli mugamba kale togambye munyigenyige but ogambye addukire wo mukebere. Now we are facing problems in our marriages whereby we are married to children who run to you about their private issues, their bedroom issues, and you also take it seriously because you welcomed it. It's not okay. Auntie Su, it's not okay. People, I Auntie say Su, as a mother you need to let go. It is so hard. You don't but
mulage tojja wange thank you so much abakazi balemeddwa okutaba n'abalenzi paka you don't give them up nogamba akola ki but you loosen up bwatyo okitegeera you loosen at up 13 years old you adjust at 13 years old the boy is old he's a teenager meaning his that body is senior one whereby P7. actually for a boy I think it even starts early to know that his body functions. I don't know how early, it starts early, but it starts very early. So at 13 he's actually mature. He could actually be even having wet dreams. You don't want them to be about you. Guy, he likes the way you looked at him. Tomanya. Not even the way you looked at him. Your hands. Wet dreams azifunira ku mikono gyo. Anti so that is incest. Abakyala mukuzizza abatabani abatalinamu magezi wadde. Do not awaken love. Omwana ogolokosa omukwano gwe. Nagamba nti mukwateko. Naye olaba ki? Kati omwana omuwala yeebambire taata we. You interrogate okkiriza omwana omuwala yeebambire taata wa mukebere. Alabe discharge kyevaayo. Kati lwaki okkiriza ekyomulenzi? Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso. When should a parent let go financially? Katubadde tutandise mukukuza munkuza. Let us know on our Facebook page at Istova. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso okyali ku junction anti Sumakula and Pave. Era nga twogera ku mulenzi muwala nkuza. Did you hear what I used to say? Omwana omuwala tasitamira taata we okebera discharge. Naye omulenzi alage maama tunulayo. Olabe kiki ekibadde wayinza okuba tanaaba. It's wrong. Nze ngambye mubuuze. No. Tomubuuza mutwale w'omusawo amuwulire. Kati buli lwaliddukira ng'omusawo gwe ng'omuzadde olikola ddi? Yes. Soko obuuze olaba abakyetaaga musawo oba yeetaaga kunaaba. Okuba na parenting abubi anti so. But let me tell you something. At 6 years, anti mutwale bamukebere. Ate nkubuulire nti abajja mu balwaliro kuba kati gwe nkola byolowooza ssente. Waliyo consultation gy'ojja okubuuza omusawo agambe mundeetere mu kukeberere. Tajja kusaba ssente nga just buguma obakko. Pavin. Tekisoboka. Anti so let me give you from personal experience. Pavin. My son when namuzalira I couldn't circumcise him at early stage because yali alina obulwadde nga tebaga kintu kyonna kyonna kimutataganya. But at 6 years n'atandika ofuna infections nga tatukula bulungi ninga akamutwale mu ddwaliro omusawo yaba amugamba though yalinga omuto naye yali mukulu kubanga yali mugezi wali omwana gwolabanga mugezi. The reasoning is mature. The reasoning, yes. Bwe namutwalewo omusawo ne mubuulira ne mugamba I think it's this and this but I can't talk to him about it. Engeri gy'alina okwecleaninga. Omusawo n'akwata akantu ke n'amugamba when you're bathing do this and this. Sinze nkwate mpenjula akantu k'omwana kafowa skin. Anti ekyo makula osobola kimunnyonnyola n'akikola nga tomukutte oyina omulaga anti suku mwana omuto ogambye omwana wali intelligent ali bright ezo body parts set anazisoma tamanyi bweringa bweri tasobola anti so mwana omulenzi okimanyi have boy ajali covered kuvanga mutajali covered anti su siba this is a professional akuyambe ku mwana wo kubanga nze sayina musajja je tukije mu kukuza abaana tukitwale in real life. Anti so wali owuliddeko omuntu awo obujulizi na sikali sikuwa bujulizi omuntu ayogera about life nagamba nti nze natuuka ogenda mu ddwaliro ne baŋŋamba ndi ku stage 4 of cancer. Do you know why? Kuba buli we yakeberanga lamp nga kino kinyuse kiri normal. How are you going to know? You can't know. There are some issues that if caught earlier could be solved. I understand what you mean by yes, as a mom you should check your I don't even understand. And there are moms who don't know, but by experience. You don't have the experience. You don't know. You wouldn't know the difference. Second boy there's a normal discharge for women. There's an abnormal one. Omwana agamye njifunye yes it's a normal discharge clear, for but a mother. It's a disease. Yes. When nojira banogamba nga nawe oli mama, you are a woman, she's a girl, and you think it's normal, yet it's not. It's communicating something totally different. By the time a child complains about something, it means it has concurrently happened. And it's abnormal to them. Yes, uncomfortable. So seek professional help whenever. Ate sigama tugenda wa musawo, which is
I always agree with Musawo. Gene wa Musawo. Thank God Ivan's younger brother got married to a doctor. So ebyaffe byangu. I said the name. But what I mean is you didn't say the second one. Okay. Kati osobola okugenda ke wa makula oba makula najja ke and so I'm always coming to you with my problems. Oshitegera. Nze bali omwana wange omuto bali bamutaddeko empiso nga azzeeko ki? What is this? Obuwere babita bata? Afunye rush. Oluwere. Ebyo bye bajjanga wali omunyo. But you know what I mean. Rush. I quickly went to hospital nga nandyebuuzisa gwe nongamba ye omwana bijja genda ekyo kyali bwe kiti oba bwe kiti. Second opinion. Anti so. Second opinion is important. Bwe kisukka nze bwe nkwata mutabani wange ne muwa Pavini mbasiwemula. Pavini bw'amukebera aba tamuwemula. Naye nze omukebera I have to let geno stage omwana akuze nawe olaba ebitundu ebitandise okukyuka. He's now a man. Mubasenga ne bakojja. Kuba maama nagende wasenga wange nga ndi mu pifo. Pifo anti su. Pifo nga bantwala. To do what? Let me tell you nga ngende wasenga wange. Nga gena nkola ebintu nga sobola kutambula the next day. You know you're a Muganda woman. Nga Pavi. I know. Now I couldn't walk. Pifo nenkaba anti su sengange kumachabo ya kero genda munimiro nekwata sente ze nyini ze nabu neninya taxi ngabera mbiko. That is Danger Road. That's far. Neninya nenzire waffe Chebando. When natuka I was so close to my dad. Eranga tukwatagana nnyo. Nimga daddy nambuza chingo komyo senga uchi nimgamba je mwantu to mwanga mengenda be kusenga ine bintu byankoze bya stan. Because my dad yangamba ngati omuntu akebera wanse yo stan mwerere. Nimga yankoze bintu bya stan. Kwa ye bintu chi? I don't even know. Of course you told him no mulaga. Nempe mula daddy wange ganze simanyi ti muwemula. Ne mugamba yakoze bwati ne bwati omusajja ne mula nagamba naita mami wange. Naloko. Yango chase. Ngati lwacho ita mami nze njagala kugera nze sigana kugera ne mami nagamba olebere byabasawo kati mami wo musawo tekakuyamba nonga musawo waliwo okubeera nga and then daddy was saying what is this naga ebyo byabasawo kati engeri mami gyali omusawo nemugamba naga kati yogera n'engeri gyali omusawo yajja okujjanjaba otambule bulungi. Wow. But anyway, letting go. Going back to letting go. What we need to know, because my dad had to let go at that stage. I know Auntie Sunga. Yes, he loved me so much. He had to let go of me. You let go, and the other was a bambi. Weyambula tiryana we seyambula nabimugamba bugambi wabimugamba bugambi badde manyi wakola kate ninozo nedda nali bankusa bulungi naye nga nali njogera naye n'obyogera bwe bityo. Well, another point at which a parent should let go is if you're living your situation is bad, close to violence. Temukwatagana with your baby daddy, or probably you're in a marital home but you're still not connected at all. Please, you need to let the child go at whatever means. Funa womuteka ne I think in certain situations you're supposed to raise your child as a spy. You're there but non-existent. Ovunga takulaba nti ompolisinga okolachi, but those are situations whereby you should remove the child omutwale in a boarding school probably. Yes. Oba omutwale I think boarding school is best because wanabeera mu maka g'omuntu omulala they'll wonder why they can't be home. Yes. Because that's also another problem. Boarding school we learn from other people. Yeah. Fellow students naye ne ba teacher baba manyi ekyokola abaana kweyo stage. Yeah, they will teach you, they won't segregate you because it's normal. Buli mwana omulala jali, you'll never know the reason as to why you're also there. School. Yeah. So I believe at a certain age, if you fail to agree, right now, you fail to agree with your better half, or they are somewhere, or failings or kubalabirira, because your current is saying, cut off all the ties, do not communicate. Take them to boarding school. There won't be any sentence or stola kusomero. Give it to the bus, I'll take it to the bank. It will be easier for you to cut off ties, but to also stay in your child's life and to look after them. For the girls, omuzadde omusajja alina okukuza omwana nga asobola okuba nga ali private. Ebintu ebimu letting go bituyambako omwana okuba ne privacy in life. And independence. Yeah, that independence. Omwana omuwala omanyi nawe daddy
stage yatuusemu ayinza okuba nga essaawa nagenda mu periods better n'omukwasa omuntu omukazi n'amupreparinga for that stage notabanga taata because oti omwana we bajja mukwanira mu maduuka gwagenda n'amuguliranga pads. There is no privacy. Pad kati ogenda gimuyigiriza otyo gikozesa. Ate ali ku pad, some people use tampons. Daddy ogulira omwana tampons? Tebakimanyeyo nti wa. Ebyo tebamenya virginity zaabwe. Nogimenya giveeko buli ssaawa waliyo akantu akamuli mu magulu. Ate n'akamuli mu magulu anti buli lwe kagenda mutabuka in 1 second. You come from 0 to 100 real quick. You women are something else. Something that you could have. Women tugenda tufanya ku details. So abazadde abamu oyinza olaba nga ayamba omwana but they need to know that in life oyina bye tugamba this is me now. The person they're like, oh, I love privacy. My child. If you love your child, then you learn to let go and as teach early them as to be possible. Private. Tuyina we twatuuka ne batugana okubanga tetukyanabira wabweru. It's privacy. Oba kuzanyira mukabalaza ngekube etonya nga weyambulo zanyira n'abalenzi. Mwali munabirayo chi from the very word go. Kubanga omwana ne bwaba muwere, lwaki omunaliza kabalaza? Munange mwe mwakulya ffe twali ekirungi tetwali kumisi. Naye nga tunaaba ne tuka saa 10 mugenda munaaba dawayire bafu n'ogijja eno nabanga bakulengera. Kukubo ngensi yo ne. I will never forget the biggest embarrassment of my life. Up to today it's imprinted in my mind. Nga ngenda ndyachi akawunga ka muwogo. It was my first time ever ngaze sikamanyi sikawuliranga nako. Wakalira wo ba. But wajjajje nakulabye mukesa zone nabalwa 2. Ntegedde zitewaiza kuba. Kakati because kati ngabakwata abantu walayo okuzannya n'abaana bannange so that I don't be bored at home TV and one. You're the first born. Nalina myaka emeka. I need you to know that nali mukulu nga ntegeera. I think 6 to 7 years. Tuli akawunga kamugo ntandika ofuna ebintu binsiiwa ntandika ofuna ebintu binsiiwa mbaga abana kubire mami ngama mami mfunye eki ndidde akawunga k'omusooli nawasiyayi akawunga k'omusooli mami ndidde akawunga k'omusooli ebintu binsiiwa ku mubiri simanyi kiki kyembadde mami ngagamba akawunga k'omusooli tekayina buzibu oba olidde kamuwogo negamba kamuwogo bamuko kati nga I'm confused. Jajja akola wa mukatale na akulabye mukatale bamukubira ye jajja katale lwakuba she resigned, she's no longer strong enough. Nga bamugamba nti ki omwana afunye ki ebirogologo. I'm learning this later on when I grow up. Now you people, jajja nga akoma we waka. Do you know what the first aid of birogologo is? Banyiga amenvu nojjamu engoye zonna. Nebaga kusigo banevu. I remember I was white and some color. Kandi were. Abana benazanyanga nabo round the game bona. Bonaga batu. Your parents torture us so badly. Now it was very unfair to me that buli adanga uli awe amazabu Brazilian hair twakula bala dawen. Can you imagine? Because at your judges you collect everyone. Back in the day would be like 40. In our home, amaka gali manene gano gamanya agedda nga bana obyalo byonna abagundi baveno ne bajja ne bazanya ne basambira mukunganirawo. Okay, naine ekyejo because P6 ngafuka ku buliri. Dadi wange twali tulya bulungi nga tulina ofuka ku buliri. Okwebaza abazadde mulina kufuuyi. Nga ate mami abyoza ngo bajja byoza. Dadi wange ngamba lekera ofisa kuli musinia 1. But chisulo ne kinzjamu akajanja. At times boarding school lungi. It's good. P6 dadi wange ngamba jamu lekera ofuka ku buliri. Nva kusomero nali health prefect. Choke wako ofuka ku buliri eriyo nchikirira buyonjo. Ate nga afuka wakawuka. Chebando primary. Nga kusomero ndi health prefect nkuba akakindo buno bupina form bwa blue nokakupaka kino nteka maka spine bu socks obusise nva kusomero dadi wange nozanga nonyengeri jendekera ofuka ku buliri twita kukuba bana bonna balina okujja ne babuuza jjajja banange jjajja oli otya tukabe bati ewaka nga bikunta yabyanise mu busubi bwati wabire so bise ate nabyanika ye yabyanika tumala mbuuza bunyi nagamba Susan era mtananta banno bonna bali awo bwomala okolano bemukula ne banno bagende bali emiyembe mumala oyanuleyo ki ebikunta bye mukapa n'oswala
natulya nakyawa daddy nanyigira nanyigira daddy nengamba bino ebyani ebyasaamu my brother bayo muto wange ogamba bino ebyasaamu bye bayanise ngambe ebibyo obijjayo walese tobyanise health prefect nga naneka badge ojiro butasoma the next day the next 4 months ngowulira ensonyi bananga bazadde mutulekemu yeah there are some things bambi mutuleke waliwo stage emu ng'omwana aswala some things that are imprinted in your brain forever you can never let go of that memory abaana bakutwala ne bakuwa enkera awo wenyini nyi bwe batandika osekera of course okyafuka ku buliri okyafuka ku buliri kyokka health prefect I know enkera nenzira ku ssomero nga siyala nga bandi bane baseka ne mmanya the whole school knows saddamu kwesimbawo kuba prefect obito obiviirako ddala wekaza it did a lot. I think parents need to know kati bwe kuba akafaananyi pavinyo omwana awo wewalina akabuto akanene bwe bakwanikira musana weeyo I've always had a big stomach. I don't know what's wrong with me. And then pavini waliwe bamwanika musana ng'alidde emmere nakkuta omuto ne luzimba ne bamwanika musana ng'atuuyana ogamba nti omukuto gugwemu emmere ono ne vukivuki alya pavini mulya pavini olyaki kale sinyo but I like to eat even if I just taste it like this I'm just always wanting to if the food is good omwana omusigo ebyebirogolomuteka but kamusonyiwe daddy n'ekituteyo ekyo twogera ku privacy y'omwana waliwo times olina otandika ogimuyigiriza ng'akyali muto muyigize responsibility nti yes kibi okukola kino naye toswaza Buddo Junior ne bamugamba omwana lwaki tomugulira kipiira I think he wanted to enter under the ground naye kyeyakola I'll never forget this yajja ne mwami muvawala I know him as muvawala ne daddy ne bambaza omufaliso gwange ekipiira mu kodrango we used to call them kodrango zaawo wakati buli ng'omufaliso essomero ligujjaine ligufulumye lwaki tebakyambaliza munda mu ddo oba ne bakwekako n'osooka oyambaliza mu mmotoka n'olyoka obukomyawo you know what please let us go it's okay mwala wa mwami senkubu bajjayo ekipiira ku ssomero anti bajjayo omufaliso ne bagwambaza mu kodrango we used to call them kodrangos obwo obusubi bwe tutayitangamu n'abadde omwendala abatamanyi nti okunkumula ku buliri ekyo nedda kufuka ku buliri kufuuyisa what is it kufuuyisa wakoma ku myaka bonna ne just call it bamanya P okay wakoma ddi okufuka ku buliri I'm not going to say ono wa senior 4 ate kisoboka senior 4 what do you mean wakoma ddi tell us I'm not going to tell you senior 4 I'm not going to tell you okay senior 3 P5 I stopped it. Hold up. Let me tell you my. Oh no. Let me tell you my story. P1 to P4, I went to Buddo Junior. So probably I peed on bed because I was traumatized. Yeah. You are traumatized. Then it's possible. Then they took me to I was City also Parents. traumatized. When I went to City Parents, I didn't pee to bed. Traumatizing. Kakati wa wagenda Nikatoya nikatoto isa. Nogenda wa Uganda Road. Nengena ku City Parents. Say how do you pee on bed in City Parents? But still you have to be cool. By the way, now that is the other thing. Now the other thing is abazadde at that age in certain schools that you take your kids, certain schools that you take your kids to, also you need when to let go. Yes. Ng'omuzadde sigambye nti omwana muleke nti agenda kwonooneka nbiki naye waliwo eri parente n'obanga ogamba ngenda kekereza omwana kamupaki njoche lumonde ajja kumutwalirizaako tamu omwezi ogusooka be fair kuba bw'oba afune za school fees gula hardcorn gula emberenge nazo muziga y'ennaku zino n'ebinyoobwa anti kati that's why I'm saying I'm comparing lumonde to mberenge kati oba oyagala akukolere kyogende ku ssomero if you pay the school fees give me the money neeyiye kale genda ku kantino osasule z'olinawo omugambo onoolyangako leka nkusibirira amenvu ebikajjo n'effene my mom was a bit more exposed to daddy wange. So mami wange yali more exposed to daddy wange. Mami wange bali bantwala mu kisiro mu senior 2. Nagamba temu parkingira kintu n'ekyo.
mumuwe ssente bw'anaatuuka eyo ajja tukubira atubulira ebyana bayetaaga naye asooka akozesa ezo ssente kantini agule kyana bayetaaga mami wange later yagamba nali sagala ogende ku ssomero otwale ebintu nga banno tebabitwala ojja kuswalirayo osooka ogenda olaba ndaba embeera byentuuka eyo mbagambe mami mumpeereza ebinyeebwa mumpeereza kino because oba olaba bano bye balina naye omwana omupaakingira lumonde omusibye ne mukalagala oba ate nga lumonde muvumbi n'enswa kubanga ewaka azaagala nnyo zino waliwo embise n'enswa. Do you know that children can laugh at you for forever? Me being children. ate abava eruweero baagala enswa akaloddo. What's that even? Nkamanyi akaloddo What's a kaloddo? kawooma What is it? bakola mu sukaali ono asembe waliwo ebintu bye bajjamu nga babikolamu n'omwenge walagi ku end naye nga kaloddo abasukaali ono nga yeekutte ekitole bwe bati Ngalinga entungo. Ate nze ndowooza waliwo edi gy'otuuka. Mumbulira kaloddo ke kati. Parents be serious. Kati agenda nakukumula sukaali nakuwa bukungumuze. You people. Kaloddo ate kaba kabula. School fees muleke. Ntwala mu church car. Mfuna diploma yange. You people leave me. Parents need to get serious. Do you know only that? You will never, it messes you with your esteem. Yeah, exactly. You cannot study. Kati otekeko uniform bagulia mwana akula. You have to grow in it. Now, parents may look at me and think I'm unrealistic. But namwe mu planning nga abazadde. Oshegera. Oba yingira mu kibiina kikuyamba okusavinga. Oba funa akabox motekanga sente. Kiriza omwana wo agenze mu ssomero wadde oyambye sente ozinonyeza. Kiriza nti omwana akuze omuzadde tukimanyi toli born mu generation takyalimu eyo envelope yo waliwo kye tukkiriza essaawa zino nyinza okuba nyinza olowooza nti nsobola okwambala n'ennyuma nga sinagenda ku ssomero ly'omwana wange era nsooka mubuuza nzija ku ssomero nti ye nzije ddi nja ku lunaku bwe luti ne bwe luti nzije nga nyambadde ntya omanyi mami ku ssomero lyaffe bakola kino ne kino tebakkiriza yambadde bwati tebakkiriza tojja ne gundi kati waliwo omukwano gwange gwe nalina omulenzi nga yasiba enviiri is my friend nangamba tojja naye ku ssomero bwe wanojja naye ngenda swala ate bagenda muganira ne ku gate tebakkiriza basajja basibye enviiri. Well, okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era nga twogera on letting go. When should parents let go? Toval. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso era nga okyali ku junction. Topic, I feel like we haven't exhausted it so well. Because financially, not yet. We haven't even talked about financially. We've been still talking about parenting. Even choosing their friends. Exactly, like choosing their friends. Being to be parents can guide. You guide, and yes, so guiding is you important. Guide, but don't choose for them. Nagambye oberanga spy mu bulamu bw'omwana wo. Ate wojja n'okumanya, that is when they'll build their characters. If you notice, there are some kids who are raised to be their parents' shadows. Which is very bad. Ngomulano idolizing someone. I idolize my dad. Like I idolize him. That's understandable. Yeah, but being someone's shadow is a problem. A big one. Oyo muntu nga talina identity nga abantu nga bakimanyi. Ekigambo kyogedde ekya identity. At times bw'omuleka n'alonda emikwano gye wojja omanya interests ze who he is. Because usually ayinza okuba nga n'emikwano si muyaaye naye nga be bantu ba feelinga comfortable with tebamujudginga tebakola ki. So you need to know why abo balonze. Call them for lunch. Yes, you know. Ayinza okuba nga boyita abayaaye nga boyita abayaaye ku ssomero be bali mu social status mwali nga abalabika b'omwagaliza abatya n'obatya ntandika ntya. So oyinza olowooza bambi alonda bubi naye nga ye level ye bambi gyalonze. So oluusi muleke waliwo no stage ey'ababebi olaba ne bw'ababebi n'alabanga mbaana bonna baliwo 10 oyo gw'ayagala sooka omuleke alina ensonga. So abazadde yes tuli protective tukyagala nange of course I'm protective of my son abantu balonze naye bw'aleeta manya kikyali.
abazadde abalowooza nti mutabani wo ow'emyaka 3, 28, 35 atutta abaana be mu ssomero eddungi oba international school ng'eyo n'ova eri n'otandika okubagamba nti boonoona ssente kirabika omukazi oyo gwe wawasa yali mu kukwonoona mwonoona lwaki mwonoona ssente lwaki temubatwala wano yagambye oyagala kubeera mu shadow ya nnyoko yoyo omulenzi ndowooza bamaama bw'oba wakola omulimu n'ogroominga omutabani n'omuwala wo n'obagroominga bulungi n'obatwala gwe mu ssomero lye wali osobola mu biseera byo ebyo mbadde nsaba nabo bawa opportunity batwale abaana baabwe gye bandyagadde okutwala baleke kaddi wako tuleke waka genda olime ku nsuku ku bijja find be busy lunda what do you mean by give them an opportunity is it your family okujja ng'oyingirira amaka g'abantu no it's not okay by the way it's not okay tubagala nnyo but a check-in be a loving grandparent if possible if they have no kids yet be a loving mother-in-law waliwo bingi nnyo by'osobola okukola chip in when you're consulting. Like what tukubuza because we agree you're experienced or when we come to you for consultation then you answer. But otherwise mind your own business. Once you open your once you let people know I receive Lugambo, you will never stop hearing of it. So if you're that parent who shows that Amor is here, wamungambangako katolaba singo bade tongambye oli wa Lugambo, Lugambo. Your big mouth. Bera ko muntu yabba. Mama ebisere byo bate bachayina nnyo byakola you're their business. Weekend nga waliwo mwami wetwade tunyuma waliwo mulezi wetwade tunyuma ko off air. The man was 40 years. Nga akola nokola tata we nga yamugana okuva mu boys quarter. Mbwa akadye yetaga omuntu abeera wo mukoma. That's a boy but let's go on. Daddy we nga mugamba tova ku nyumba kubanga onkuma. Nga yakuma njagala obere kumpi nange nga bwe wasaddi singa obulwadde ekiro bwonkuba osobola okuntwala mu ddwaliro awafuna omuntu mufuna nasi amulabirira kubanga the thing is if you're single marry another wife ate ng'okwanya ne mu nnyumba ya kitaawo boys quarter that boy is actually living a life of a father. That boy will never grow up. They will never be independent. He's a boy. It's very bad. It's bad. Despite being 40 years, abachali mulenzi. Abazadde abana mbaleke mubagobe. Wala amunga beetaaga gobo mugambe bannange. Tofuna yeeyo ku nyumba. Please move out. I can't be a person. Bw'oba omuzadde otya omwana oyinza okuba otya omwana wo omwana oyinza olowooza waliwo abazadde nga otya abaana bo bw'oba obatya funa omuntu agambira abaana ate omanyi abaana kye bakola onkotogedde the whole time I haven't made my own life. Nyenda kutta ntwale ebyobusika. Ebibyo byenjagala. Because that's what I have. Sawo byendaba. Like mbera kukubo nga nvuga nendaba oli mulema siganye kibinyo. Niyo kutte mutabani wo omukulu yakusindika kagaali. Musabiriza. Omulemeseza okugenda okukola omwana yandikoze n'akulabirira ate yandiyagadde okubawo naye omulemeseko kati lwaki tayagala ate bombi ne bakutunulira bwe bati nga they are both two grown people nga you're scared ogamba bagenda kusikako ebiri oba they are taking it. It's very unfair. Abana mubatte mubagobe get someone else to talk to your child woba omutya funa omuntu ayita mabega mukwano gwayogere n'omwana. That's the problem. They also never let go. They don't know how to be alone. They never got a chance to be independent. But are holding on to this so person, we are their this best child. friends. We are their entire life. So they hold on to us for forever. Abazadde b'ennaku zino basinga oba nabyo abazadde muyigeeko nga holiday time omwana omwejjako otandika okumanyira okubanga of course omutwala wali safe either our relatives oba abantu bomanyi bonna buli muntu abamanyi Disneyland or something you people don't have to be a church galo ne church boy yatandise kate bakola ebyo bakola ate even that talk Disneyland nengeri gy'okyogedde but anti so wali abazadde nga bambi embeera gye tuba tuyitamu etulowooza nti abala boonoona ng'etulowooza nti abala beeraga bambi sikweraga balina naye obiraba mangu oli ne bw'ajja ng'akuwubira kisumuluzo ky'emmotoka you'll be unbothered ate ne woba you can't afford bambi embeera y'omutima kale bampeereze I show them live you get
oba spoilingire ngenda kyogera but you get what I mean omukama ogama makula omanyi obana bange tebalyangako ku baga sagala batuke campus bakole malo you get waliwo ebintu ebitengula omwana emmeme ne bagamba nti nze yangulidde chapati ne tugenda nagamba mbunzigulewo sikati nogamba chapati olaba Pavin as a parent at chapati ebimu byatandisa church girl ye exposure abana okubanga bamitinga kabana bannaabwe ne batambulekoko waliwo twatwalako abaana out nga kyakyo netugenda netubeerayo for a day just it was a day like picnic netulya netuleetako ne baleeta ebintu byonna byonna ngaomwana ebimu tabirabangako nga tabirabanga nako netufuna omusajja ateekawoko waliwo ice cream nga na ice cream amukayanira ayagala kulya obuntu butaano azimba olubuto afune diarrhea nemugamba bulye agenda omumala obulya nga talina wateeka mmere nzikuse ate enkoko kale enkoko kanji parking bambi ng'omwana yes and those are the people because bwemuba batuwa omuntu wene sente zaabyo era Pavin nga tomuwadde sente zibigula ate no me I have money but they'll never judge another do you get what I mean chiringa kubanga is coming this holiday mule balete bana even Joshua bana mulete bonna balete chichi we have rooms but chichi ngamba nti otuka mu kifo where you will not judge a person ngomuntu wagamba ati Pavin oba kino bakikola batya kuba waliwo yakuyamba nakulaga ice cream oba njogedde mu byokulya the first time I was on a plane you know the seat belts are kind of different from the normal seat belts but nze ndi muntu omuyiga amangu okitegera nga you see how they do it so that but osobola okusanga omuntu naseka busesi because for them they were protected in their own life of having tamanyi not to have or not to know now those are you don't want your kids to also be raised like that kuba bava mbuto ngalaba bana banne namusomesa no the bicycle you read it like this akula muyambi akula ali selfless true akula ali selfless abantu bonna bolabanga confidence ne esteem bana waliwo ebintu ebimu nga because tebalina exposure mala bo benyine batandika okutya okubeera mu bantu abali exposed opportunities ezimwe zimuyitako ng'atyayo ng'atyayo I kind of think we should be more helpful, more supportive, and this is what we should also teach the children because now there was a first time for you to learn that and if you didn't get an opportunity to be exposed to something like that you probably even up to now you wouldn't really know. We should avoid judging other people you know because there's something that the person you're judging knows that you do not know so much. There's always something another person will know better than you. Abazadde omwana wo bw'oba okyali mulamu omwana wo muyigirize nanyigira mami wange esooka sagenda ku orientation nga nyingira campus nengenda first day ngenze for lectures ngenda kulumumpa abalenzi ne bansalako ne bakwata not rape tebamukwata ne bajja ne bamuwetoolo ne babuuza ogenda nti kusoma babuuza ogenda somerawo bakumanya oli first year baba bakulaba oba otonya n'okutonya nebandagirira mu dining yaabwe nga gyogenda okusomera mulumu manensikirira obula naye nga ndaba abalenzi amangendo tukayo mukama byonna ne binsekerera eyo first day saasoma kasa tebakukwata nafuluma n'amaziga nga gampi ate ku makyoko obadde ku junction tubangala nnyo we appreciate you take it to our Facebook page and let us know when should a parent let go otherwise until next time tobaakumunyo bye bye